الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. We send blessings and salutations upon the noble soul of Prophet Muhammad and his righteous companions and those who are following his footsteps till the day of accounting. Today we shall continue with our book Nur al-Bayan that teaches how to read Arabic words and recite Al-Quran fluently. So we have begun the book from the first page and we plan to read it up to the last page by the special grace of Almighty Allah. سنستمر في قراءة كتابنا وتعليم ودراسة هذا الكتاب كما قد بدأنا من الصفحة الأولى في هذا الكتاب ونستمر في ذلك إن شاء الله إلى نهاية الكتاب. الكتاب الذي سيدرس الطلاب كيفية نطق بالحركات بالكلمات وكيفية نطق بالحروف وكيفية النطق بالكلمات العربية وكيفية قراءة كتاب الله العظيم الذي هو القرآن. Today we shall continue from where we stopped from the first page. اليوم سنستمر من حيث وقفنا ألا وهو الصفحة الأولى في هذا الكتاب. وقد درسنا جميع الحروف الهجائية الموجودة في هذه الصفحة. الصفحة الثانية هي الصفحة الثانية وهذه الصفحة تشتمل على حروف الهجاء. وقد كنا ندرس هذه الحروف الهجائية من بدايتها منذ بداية هذا الدرس وقد وقفنا إلى نهاية هذه الحروف وقد نطقنا جميع الحروف من الألف إلى الياء وقد بينا جميع البيانات التي تتعلق بها. We have started this book from the very first beginning and we have started from the second page which contains the Arabic alphabets, and we have taken each and every one of them one after the other and pronounced it as they are supposed to be pronounced, and at the same time we explain some of the things that has to do with each and every one of them. وما بقي للطلاب إلا أن يراجع هذه الحروف مراجعة جيدة. It is not then there is nothing remain except for the students to go and revise all these letters again and again until they master it and identify and be able to identify each of these letters. If they can do so, most especially the exercises that we usually do, if they have completely and successfully passed in all of the exercises, then we say they can move forward to this lesson that we are in. وقد قمنا باختبارات كثيرة حول هذا الدرس وحول تمييز الحروف الهجائية وكذلك كيفية النطق بها، وما بقي للطلاب إلا أن يراجعوا حتى يروا أنفسهم ويجدوا أنفسهم أنهم قد أجادوا النطق بهذه الحروف وقد عرفوا التمييز بين الحروف كلها. فإذا كان الأمر كذلك ونقول هم مستحقون بالمرور في بقية الدروس التي سنقوم بها. So what remains is that they should revise and know all of these things, the students, so that if they have been able to pass successfully in all our tests, then they can move forward to this lesson and to other subsequent lessons that we shall be uploading. Today we are moving now. اليوم سنستمر إلى صفحة جديدة ألا وهو الصفحة الثالثة في الكتاب. وهذه الصفحة كما رأيتموه, we are now moving to the next page of the book, which is the page 3. And this page, as you can see it comprises many things. هذه الصفحة تشتمل على أمور كثيرة وكذلك أشياء وصور. This page consists of many things. You can see some letters and some pictures. ولكن لا نمكث هنا طويلا بل نذهب إلى وننتقل إلى الصفحة التي ينبغي أن تكون عليه أن تكون عليه التركيز.
أن يكون عليه التركيز. So we are not going to spend much time on these pages, but we shall be moving to other page, the page that other pages that we need to mount prayer upon. So these ones we shall still explain all of what is all of what this what's it called, this page entails in the in the other page that we are moving to now. So now if you look at it, you see some of the Arabic alphabets, the way they are written separately and all of that. So they want to teach us how to write each and every one of these letters when they are at the beginning, also when they are at the middle, and also when they are at the end. So هم يريدون أن يعلمون كيفية كيفية تعريف هذه الحروف وكيفية التمييز بينها إذا كتبت في البداية أو في الوسط أو في النهاية. وهذا هو العمل الذي هم يريدون هنا في هذه الصفحة. انظر مثلا في الصف في الأول في الألف، انظر هذا ألف، هكذا ينطق بالألف في البداية، هذا هو الألف، هكذا ينطق الألف في البداية. So they want to teach us how to write each of these letters in the beginning, at the middle, and at the end. This circled letter, which is Alif Hamza. I told you that Alif Hamza is the same thing. So Alif Hamza is the Alif is the same thing with Hamza, Hamza is the same thing with Alif. They usually write them together. So Alif Hamza, you can see it now. That is how to write it in the beginning. The next one, this is how to write it at the middle, and this is how to write it at the end. هكذا يكتب في البداية، ثم هكذا يكتب في الوسط، وهكذا يكتب في النهاية. هكذا الأمر هنا. فهمتم الآن؟ فكذلك للباء، انظر إلى الباء، هكذا يكتب لها رسومات، في كيف يكون رسمه في البداية، وكيف يكون في الوسط، وكيف يكون في النهاية. وانظر كذلك إلى التاء، وهكذا تأتي، وهكذا يستمر الأمر إلى نهاية جميع الحروف الهجائية. So you also look at the ba too, the way the ba was written in the first beginning, when it is at the beginning, at the middle, and at the end. The same thing with ta. And you now look at it to the end of all the Arabic alphabets. Now let's move to the next page, which is the page 3, page 4. So the page 4, you can see the page 4 also comprises of other letters, the way they are written in the beginning, at the middle, and at the end. We are still going to explain all of these things inshallah. سنبين جميع هذه الأشياء أيضا فيما بعد في هذا الدرس أيضا إن شاء الله، لكن دعنا نمر عليه مرور الكرام. But let us just be sliding it off till we get to where we shall mount more prayer upon. So now this is up to Ain, the last letter. وهكذا إلى يا. هذا إلى يا، هذا يا، هذا يا. This is the last letter, which is ya. Now the summary of all of what they have written in other pages from the very beginning, when they have started teaching us how to write in the beginning, in the middle, and at the end. So this page is now the page that serves as a summary for all of the previous pages. هذه الصفحة يكون تلخيصا أو خلاصة لجميع ما قد كتب في بقية الصفحات الماضية أو الصفحات السابقة التي قد مررنا عليها. فهذه الصفحة تكون عبارة عن خلاصة ما قد وجدت في جميع تلك الصفحات. يكون التركيز إن شاء الله على هذه الصفحة اليوم. So we are going to spend more time on studying this page today in this class. نعم. الأول، الآن ننظر إلى هذه الحروف الهجائية. جميع الحروف الهجائية تكتب هنا. All the letters of Arabic language is written here.
from alif to ya من الألف إلى الياء. وكيف كتبت هذه الحروف؟ كيف كتبت هذه الحروف؟ انظر إلى كل مربع أو كل مستطيل. Look at each box, each triangle. Each triangle consists of each letter. كل مربع كل مستطيل يحتمل على كل حرف كل حرف من جهاته من جهات رسمها كلها في البداية وفي الوسط وفي النهاية. فإذا رأيتم حرفا كانت ينبغي أن تكون لكل حرف رسومات ثلاثة، ثم إذا رأيت ووجدت حرفا له رسومات أكثر من ثلاثة فاعرف أن إما هو زائد برسم واحد أو برسمين أو بثلاثة رسومات. إذا كان فإذا زاد برسم واحد فاعلم أن الواحد الزائد في هذا هو كيفية كتابة هذا الحرف في النهاية، فيكون له رسمان في النهاية لأنه زاد برسم واحد. فالزائد هنا هو كيف يكتب هذا الحرف في النهاية. في النهاية فقط، يعني طريقة كتابة الحرف في النهاية هي فقط التي تتحدد، هي فقط التي تتعدد، هي فقط تتعدد. أما في الأولى وفي الوسط لا يتعدد. أما إذا تعددت يعني الحروف تعددت رسومات الحرف فوق ثلاثة فاعلم أن الزوائد أن بقية الزواهد لكيف يكتب في النهاية، كيف يكتب الحرف في النهاية. Look at each of these letters. You should find that each letter should have three patterns of writing: in the beginning, at the middle, and at the end. But whenever you see that any letter has more than three patterns, then you should know that the remaining ones, the remaining ones that make it to be more than three are for that letter when it is to be written at the end. That means the only letter that can have 2 to 3 ways of writing, it is only when that letter is at the end. You can only, when the letter is at the beginning, can only be written in one way. When it is at the middle, can only be written in one way. But when a letter is at the end, it can be written in many ways. That is why when you now see any letter here that has more than 3 ways, then you know that the remaining ways are for how it is to be written at the end. I think you are understanding. You can understand me now. Let's look, for example, the case of ya. Look at this letter ya now. دعنا ننظر إلى الياء مثلا. انظر إلى يا مثلا. يا كانت له كم رسومات الآن؟ انظر، 5 رسومات، 5 رسومات للياء. فالرسم الأول للبداية، والرسم الثاني للوسط، والرسم الثالث للنهاية، رابع نهاية، خامس نهاية. فهمتم الآن؟ Let's look at this ya now. The first letter of ya, the first pattern of ya, of written ya, it is when it is at the what? At the beginning. The second one is when it is at the middle. The third one is when it's at the end. The fourth one when it's at the end. The fifth one when it's at the end. Do you get it now? So the remaining 3 here is for when ya is written at the end. So this is how to understand this speech and understand it correctly. Do you understand it now? So now let's look at these letters one after the other. هكذا تفهم هذه الصفحة. فاعرف أن الزوائد من 3 رسومات لطريقة كتابة هذا الحرف في النهاية. فهمتم الآن؟ نعم، دعنا ننظر إلى هذه الصفحة. Now let's look at this page and master it and study it very well.
انظر إلى هذا ألف. هذا هو الألف. هكذا يكتب بالبداية، يكتب هكذا في البداية، هكذا في النهاية، هكذا هكذا في الوسط، وهكذا في النهاية، وهكذا أيضا في النهاية. This is alif. It is written this way when it is at the beginning, this way when it's at the middle, this way when it's at the end, and this way again when it's at the what? At the end. Do you understand it now? That's how to write alif, alif, hamza, alif, hamza. But how do you now know? Because الأخطاء التي كانت بعض المدارس أو بعض مدرسين يعني الذين يدرسون الطلاب في مثل هذا المقام كانوا يشجعونهم على حفظ هذه رسومات لكل حرف، وتجد ربما هم يجدونها يعني صعبا جدا. لماذا؟ كيف هم يحفظون جميع هذه الرسومات؟ ربما تكون هناك بعض آه، الأصعاب في ذلك، بعض الصعوبات ربما يصعب على الطلاب أن يحفظوها. فهمتم؟ لذلك ينبغي أن يعرفوها بالطريقة السهلية، الطريقة السهلية. فهذه الطريقة هي التي سأبينها إن شاء الله في هذا الدرس. When you look at this page, some some madrasas, whenever they want to teach students, or some teachers, whenever they want to teach students this thing, this part of the book or this part of the lesson, they usually tell them to memorize all these patterns of writing. You look at it, they may find it very difficult to do. You may find it very, very difficult to do, because you can see how many letters are they going to memorize this way. So in that wise, we need to learn it in a very simple way, which I'm going to explain in this lecture, in this lesson, inshallah. والآن نبدأ. كيف نبدأ؟ نبدأ أولا بأن هناك بعض الحروف التي لا يجتمع مع بعض. هذه الحروف لا تجتمع مع حروف أخرى. نبدأ بهذه الطريقة. فهمتم الآن؟ The first thing we should know it is that there are some letters that do not join with other letters. This is the first thing we should know. There are some letters that would never join with other letters any time they are. They would not join with any letters, but they can be joined to. هذه الحروف لا تجمع مع حروف أخرى، لكن تسمح هذه الحروف لحروف أخرى أن تجمع معها. فهمتم الآن؟ يمكن الاجتماع معها، ولكن يمكن هو الاجتماع مع حروف أخرى. فهمتم الآن؟ So it is possible that other letters joined to them, but they don't join with other letters. These letters are called naughty letters in English. الحروف التي لا تجمع مع حروف أخرى. These letters, they are called naughty letters. They do not join with other letters. Now let's write these letters. There are 6 of them. Number 1. Now the first of this letter is what? Is al-hamza, alif hamza. Alif hamza. This is the first one. Followed by dal, followed by zal, followed by ra, followed by zay, followed by waw. Alif, dal, zal, ra, zay, waw. هذه الحروف لا تجتمع مع حروف أخرى. These letters do not join with other letters. You understand it now? These 5 letters. Are they 5 or 6? They are 6 letters. Alif, hamza, dal, zal, ra, zay, and what? And waw. Do you understand it now?
Now, another thing we should know is that whenever a letter wants to join, whenever a letter wants to join with another letter, it is going to stretch its hand. Do you understand? It's going to stretch the hand. You can only join a letter with your hand. Like some people, whenever they want to cross the road, maybe they are many in number, so they will have to hold themselves in hands. The first one will stretch his hand to the other one, it is going to grab it. The other one will also go stretch his hand to the other one, so that they are in groups, so that they can now cross the road in this way. Do you understand? The same way, that's how letters also join together. So whenever they want to join, they will have to stretch hands. Go and note this. This is the basic rule of joining. Any letter that want to join must stretch hand. Do you understand? Must stretch hand. So هذه هي القاعدة الأولى في اجتماع الحروف بعضها مع بعض. أن يكون كل حرف الذي يريد الاجتماع مع حرف أخرى أن يمد إليه يدا. يمد إليه يدا. بهذه اليد تجتمع بعضها مع بعض. وهذه هي القاعدة مهمة، هي قاعدة مهمة في اجتماع الحروف. فهمتم الآن؟ كبعض زمرة من الناس الذين يريدون أن يتطرقوا، يعني أن ينتقلوا من جانب الطريق إلى جانب أخرى، لكن هم ينتظرون إلى السيارات التي تمر وتدور على الطريق. هم فإذا وجدوا فرجة أو فرصة لانتقالهم من جانب الطريق الأول إلى جانب الطريق الآخر، فإنهم يجمع بعضهم مع بعض بأن يمد الواحد يدا إلى الثاني، ثم الثاني يمد إلى الثالث، وهكذا حتى تكون جماعة. فهم سينتقلون في الطريق بمرور واحد فقط، جملة واحدة، لأنهم قد اجتمعوا. فهكذا هو الأمر في اجتماع الحروف. لا بد من كل حرف الذي يريد أن يجتمع مع بعض أن يمد يدا. فهمتم الآن؟ فهذا هو الطريقة، القاعدة الأولى في اجتماع الحروف. فهمتم الآن؟ نعم. فنبدأ من ألف. نبدأ من ألف. فنبدأ من ألف. لا أقول لك احفظ. I would not tell you that you should memorize anything. Do you understand? The only thing that you are going to memorize is all these naughty letters. الحروف التي تجتمع مع حروف أخرى، التي لا تجتمع مع حروف أخرى فقط هي التي تحفظ. فهمتم؟ These naughty letters are only the things that you are going to memorize. Other things, you don't need to memorize anything, any other thing. Do you understand it now? So how do we go about it? Let's look at Alif. Alif Hamza. Alif Hamza is not going to join anything. Let's start from the first verse. How can we write Alif Hamza in the beginning? This is Alif Hamza at the beginning. كيف نكتب حرف الهمزة ألف همزة في البداية؟ هكذا نكتبه في البداية. لماذا كتبناه في البداية هكذا؟ ليس له يد، لا إلى هنا ولا إلى هناك. لماذا؟ لا إلى اليمين ولا إلى الشمال. لماذا؟ Why do we write Alif Hamza this way when it is at the beginning? Because it does not need to join anything. It does not have, you can see that it does not have any and, it does not have any and at the at the right side, and does not also have it at the left side. Why? Because since it is at the beginning, it does not need any and at the right side, because it's not joining anything. It is one beginning, isn't it? But look at it. Why does it have the another and at the other side, which is the left side? Because it is part of the letters that do not join with other letters.
That is why it's not stretching any hand by the side too, by the left side. I hope you are getting it. انظر إلى هذا الحرف مثلا، هذا حرف الهمزة. ما مد يدا في اليمنى، في الجانب اليمين، في الجانب اليمنى أو في الجانب اليمين، وفي الجانب الأيسر كذلك، في الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر. ما مد يدا لا إلى هنا ولا إلى هناك. لماذا ما مد يدا في الجانب الأيمن؟ لأنه هو في البداية لا يحتاج إلى أن يجتمع إلى أي شيء. لو يكون هناك اجتماع فيكون اجتماع في الجانب الأيسر. فهمتم؟ فالاجتماع في الجانب الأيسر هنا للألف لا يحتاج إلى مد يد. لماذا؟ لأن حرف الهمزة من الحروف التي لا تجتمع مع حروف أخرى. فهمتم؟ فلا هو يحتاج إلى أن يمد يدا، فيكتب الهمزة هكذا في البداية. فهمتم لا؟ نعم. وكيف يكتب الهمزة في الوسط؟ Then how do we write hamza at the middle? How do we write hamza when it is at the middle? Now, because it is at the middle, it's supposed to have a hand at the right side. No, 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 no. Yes, because it's at the middle, I said all these letters, they are usually joined with, but they are the ones that do not join with others. You understand? Since it can be joined with, so there must be a hand that will come from the right side. Before we now write this alif hamza, then we now write this alif hamza now. This is alif hamza. Alif hamza. Abi, has it finished? No. This alif hamza, we cannot elongate it to be as big as the first one here. We cannot do that. Why? Because if we do that, it may tamper with the beauty of writing. You understand? So you have to shorten it this way. And if you write it that big too, it may not have any problem, but it is not the correct way. Do you understand? Now this is hamza. Can you now see that after writing the hamza, there is another hand stretched at the left side? Should there be any hand stretched at the left side? Because hamza is part of letters that do not join with what? With other letters. Alif hamza is part of, but this is not alif hamza. This is only hamza. If it is alif hamza, it's going to be very big. But this one now is not big. Do not let us use alif hamza as an example so that it will not cause confusion. Let's look at another letter. دعنا لا نخص أو لا نأتي بهمزة بحرف الهمزة في المثال حتى لا يجعل الأمور مضطربة. فهمتم الآن؟ فنأتي إلى حرف آخر مثل با. دعنا نأتي إلى الباء. الباء كيف يكتب الباء في البداية؟ Let's use ba now. How do we write ba at the beginning? This is how to write it. No anything attached. No. This is at the beginning. Don't forget. There is not going to be any hand at the right side. Why? Because it is at the beginning. But would there be any hand at the left side? Yes. Because it has to join with other letters. Ba usually join with other letters now. Isn't it? So it's going to stretch a hand like this. That's how to write ba at the beginning. Okay, how do we write it at the middle? At the middle, it must have a hand that will join to it. This is ba. Abi, this is the hand that join to it. And also it can also join with other letters because it is not part of the naughty letters. So it also must also stretch another hand here. This is how to write ba at the middle. Then how to now write it at the what? At the end. Since it's at the end, there is going to be a hand that will join with it, and you write it like this at the end. This is how to write the ba at the end. It's going to have a hand at the right side because it is what? It must be joined to. It's at the end. But now at the left side, it's not going to have any hand because it is the only last letter. You understand? That's the last letter.
Yeah, it is it has its position at the end. No other letter that is coming after it. So it does not need to stretch any hand. This is how to now write ba at the end. You can now do it for any letters. Any letter. You can do it for any letter. Do you understand it? You can do it for what? Any letter. Let's look at sin, for example. We are going to cite three examples. هكذا يكتب الباء. هكذا يكتب الباء في البداية. لا يكون له يدا لا يكون له يد في الجانب الأيمن لأنه هو الذي بدأ، لكن يكون له يد في الجانب الأيسر لأنه سيجتمع مع حرف آخر. وكيف يكتب في الوسط؟ سيكون له يد حتى يجتمع مع الحرف الأول. فهمتم؟ ثم يكون له يد في الجانب الأيسر أيضا حتى يجتمع مع الحرف الأخير. فهمتم؟ أما في النهاية هكذا يكتب الباء في النهاية له يد فقط في الجانب الأيمن ولا يكون له يد في الجانب الأيسر لأنه هو الله أكبر الله أكبر لأنه هو الحرف الأخير في ذلك. فهمتم الآن؟ الحرف الأخير لا يحتاج إلى أن يمد يدا في الجانب الأيسر. فهمتم الآن؟ نعم. سنضرب ثلاثة أمثلة إن شاء الله في هذا الدرس. نضرب ثلاثة أمثلة في هذا الدرس. We are going to cite three examples. Now let's look at sin now. دعنا نأتي إلى السين. كيف يكتب السين في البداية? How do you write sin at the beginning? This is how to write sin at the beginning. Don't forget, sin is going to stretch and you are going to write it this way. Why don't we write it this way? After writing sin completely, why don't you write sin completely this way and now put a and? You can see if you write it this way, it's not going to be fine and it's not going to be okay. So for it to be okay, you are going to use only the head of the sin and leave the other part, since it's going to join with other things, because other things that is going to join, all of them must be in the same line. If this is the line of the book, it must be in this line. But if you write sin this way, it has crossed the line. Do you understand? So now say you want to join it here, so it's not going to be fine at all. Do you understand? So you are now going to write only the top part of the sin. Now this is how to write sin at the beginning. You can see that it has stretched the hand at the left side. Now how do we write it at the middle? It's going to have a hand, isn't it? It's going to have a hand, then you write it and another hand, because it wants to join a letter from the first letter, because it's at the middle. So we want to the first letter is going to join it by a hand, and it's also going to join the next letter by a hand. This is how to write sin. But how do we write it at the end? It's going to have a hand at the beginning, and we will not have any hand at the end. And now you are going to write it completely because it's at the end. It does not need to join any other thing. Why don't we write it completely the other time? Was because it has to join with other thing, and anything that it joins with is not going to be in the same line if you write it completely. But now there is no fear of joining other letter again, so we are now going to leave it this way. Completely, you are going to write sin completely. Every last letter are usually written completely. That's another rule. Do you understand? Every last letter they are written completely, and that's how to write sin. Do you understand it? Now let's move to هذه هكذا يكتب بالسين في البداية. هكذا في البداية لا يكون له يد في الجانب الأيمن، قد عرفتم ذلك. يكون له يد في الجانب الأيسر لأنه سيجتمع. لا يكون له يد في الجانب الأيمن لأنه في البداية ما وجد حرف قبله. فهمتم؟ أما في الوسط يكون له يد في البداية لأنه سيجتمع مع حرف، ويكون له يد أيضا في الجانب الأيسر لأنه سيجتمع مع حرف آخر. أما في الجانب الأيمن فقط يكون له يد في النهاية، وأما في النهاية لا يكون هناك يد لأنه في النهاية لا يحتاج إلى اهتمام بحرف آخر.
ويكتب الحروف كلها يكتب بالتمام، يكتب تماما في النهاية. كل حرف الذي وقع في النهاية سيكتب بالكمال، يكتب كاملا تماما. فهمتم الآن؟ يكتب تاما. وهذه هي قاعدة أخرى، هي قاعدة أخرى في هذا الدرس. فهمتم الآن؟ نعم. دعنا ننظر إلى المثال الأخير. Let's look at the last example. Let's take را for example. را كيف يكتب بالرا؟ كيف يكتب الرا؟ هكذا في البداية يكتب را هكذا. ينبغي أن يكون له يد في الجانب الأيسر لأنه سينتمي مع حرف آخر، لكن لا يكون. Ra, this is how to write it at the beginning. It's supposed to have a hand at the left side because it's going to join it is going to join another letter. But we are not going to give it a hand. We are not going to give it a hand because it is part of the letters that do not join other letters. Do you understand? It is part of the letters that do not join other letters. So we would not have any hand at the beginning. When you write it at the beginning this way. Then how do you write it at the middle? You write raw like this at the middle. It is going to have a hand at the middle because another letter has to join with it. But can it have a hand at the left side? No, it is not going to have a hand because it does not join with other letters. You leave it that way. Now, how do you write it at the end? You write it like this also at the end, because it has a letter has to join with it, but it cannot join with another letter, and even it is now situated at the end position, so it does not need any hand. It does not need what? Any hand to join anything. So this is how to write ra at the beginning, at the middle, and at the end. هكذا يكتب بالراء في البداية وفي الوسط وفي النهاية. يكتب الراء هكذا في البداية. لماذا؟ لأنه لا يكون له يد في الجانب الأيمن، وقد عرفنا ذلك، لأنه في البداية لا حاجة إلى اتمام حرف. ولكن في الجانب الأيسر ينبغي أن يكون له يد، لكن الراء من جملة الحروف التي لا تجتمع مع حروف أخرى، فلا يكون له يد لأجل ذلك. وكيف يكتب في الوسط؟ إذا كان في الوسط هكذا يكتب هكذا، يجتمع معه حرف، أليس كذلك؟ بلى. إذن فالحرف في الجانب الأيمن يكون له يدا في الجانب الأيمن، لأن حرف آخر يجتمع معه لأنه في الوسط. أما في الجانب الأيسر لا يكون له يد لأنه من الحروف التي لا تجتمع مع حروف أخرى. فهمتم الآن؟ وفي النهاية يكتب هكذا، نفس الشيء في النهاية هكذا، نفس الشيء في النهاية. لماذا؟ لأن الراء تجمع معه حرف آخر، أليس كذلك؟ ولكن هو نفسه لا يجمع ولا يجتمع مع حرف آخر، لذلك يكون الجانب الأيسر في الراء مجردا عن اليد. فهمتم الآن؟ سيكون مجردا عن اليد. فهمتم؟ وفي الوقت في نفس في الوقت، في الحال وقتها، في هذه الحالة أيضا وجد الراء في النهاية. وقد قلنا أن جميع الحروف إذا وجدت في النهاية يكتب كاملا ولا يكتب معه يدا في الجانب الأيسر. فهمتم الآن؟ لا يكتب معه يد في الجانب الأيسر هكذا. فنأتي الآن إلى الاختبار. We are now going to do a test now. But before doing the test, let's look at this our lesson book, the first page. Let's look at it. This page that we are treating in our lesson book. Let's look at it. To understand all of what we just explained now.
Now this is it. Now if you now notice, if you look at all these letters, you will see that all of them follow the sequence of what? Of writing. All of them follow the sequence of writing. What you will now do is now go and study them. But even you don't need to study, but still study, because some of them may have a way of writing that is, for example, like calf now. Calf. Look at calf. Look at calf now. Look at calf. So at the beginning, you can see the way it is written. At the middle too, you can see the way it is written. It is only at the end that the calf is written as we know it before. Do you understand? So car will be written at the beginning as if it is pregnant. You know already calf has a small hamza on top of it. So it will now be as if you want to write it at the beginning, you are going to write it this way, as if it is this hamza that had made it to become pregnant. You understand? This is how to write calf when it wants to join anything. So it must have a hand at the beginning like this. Then at the middle, we have a hand at the right side and a hand at the left side. Do you understand? Can I write it this way? Can I write it this way? This at the middle. Do you understand? But at the end, you are going to write it completely. So that's why you need to study it. You need to study it very well. So now, but even if you don't study, if you go by the principles and the rules I have taught you, you should be able to join any letters together. Do you understand it now? So فالمطلوب منكم أيها الطلبة الكرام أن تعودوا إلى هذه الصفحة وتراجعوها وتركزون عليها حتى تعرفوا كيفية، وليس أنكم تحتاجون إلى أن تعودوا إلى هذه الصفحة مرة أخرى إذا فهمتم القواعد التي تتعلق باجتماع الحروف التي قد بيناها. فهمتم الآن؟ إذا فهمتموها فيكون العمل الباقي هنا في هذه الصفحة يكون يسيرا. فقط تنظر إلى كل كلمة، كل حرف، فقط تنظر إلى كل حرف كيف ينطق، كيف يكتب به، كيف يكتب. فقط تنظر، يعني نظرة واحدة أو نظرتين أو نظرا فقط تنظر حتى تكون مع، يعني حتى تتعود هذه الحروف. فهمتم؟ هذا فقط هو العمل الذي باقي هنا. فهمتم الآن؟ Now let's go to the page whereby we are going to do our exercise. Now this is the page now. This is the page. So look at this page. If I want you to join these letters to get 3 letters, done. Okay, let me say these letters sin plus lam plus mim. What's the answer? What's the answer? Look at it. Sin is at the beginning. You write it this way. Is it going to have a hand? Yes, because it has to join something, isn't it? Lam is at the beginning. How do you write it? You also write it. You not write it to go beyond the line as lam is usually written, because it has to join with other letters. Don't forget. So this lam is going to have, this is the lam. It's going to continue with this hand that this sin has stretched. It does not need to stretch any other hand again. Do you understand? But if you still like, you want to give it another hand, no problem. But so that it can be fine, you don't need to give it any other hand. Hadith bin sin does not stretch a hand. Hadith bin sin is part of the naughty letters that does not stretch hand. Then it is going to come Hadith bin sin does not stretch a hand now. So that we now be talking about another thing entirely. So the lamb now joined this hand. So it's not also going to stretch its own hand to join with the meme. Do you understand? Now meme is also going to make use of this hand that this one has joined. So maybe that the two hands are joined together. That's why this hand is long. Do you understand?
Now meme is now going to come. Since meme falls at as the end, you are going to write it completely. Can you see it now? We have successfully joined these letters together. فهمتم الآن؟ هكذا هو. فنريد أن نجمع هذه الحروف بعضها مع بعض. نقول كيف نفعل ذلك؟ نقول حرف السين وقع في البداية، نكتبه هكذا مع يد، لأنه سيجتمع مع حرف آخر. فهمتم؟ يجتمع مع حرف آخر. فحرف الآخر الذي هو اللام نأتي به، لا نكتب اللام كاملا حتى نكتبه مجاوزا عن السطر، فلا يكون فلا يكون له جمال، لا يكون لخطنا جمالا، لا يكون له جمال إذا كتبناه هكذا. فهمتم؟ فقط نكتبه كتابا يسيرا. ثم هو أيضا سيمد يدا لأنه سيجتمع مع ميم، فنكتب ميم أيضا ينبغي أن يأتي باليد الذي سيتصل به مع اللام، لكن هذا سيستخدم هذا اليد لللام، فيأتي ميم، أو إذا ميم أيضا يمد يده مع يد اللام حتى يكون يد اللام يكون طويلا. فهمتم؟ فيكتب اللام، الميم يكتب ميم وقع في النهاية فيكتب هكذا لأنه وقع في النهاية، لا يحتاج إلى مد يد. فهمتم؟ هكذا يكتب هذا. نعم دعنا نأتي بمثال آخر. Let's look at another example. So let's look at dalasa. Dal plus ra plus sin. So dal is at the beginning, write it. Dal is supposed to stretch hand to join the next letter, but dal is part of the letters that does not stretch hand. It does not join with other letters. We leave it this way. What about ra? Ra is supposed to have a hand here to join, but since dal cannot stretch hand, so it does not need any hand. So it's going to write it. You are going to write it. Ra is supposed to stretch a hand at the left side to join sin, but because ra is part of the letter, naughty letters that does not join, so it's not going to stretch any hand. So now sin was supposed to have a hand here to join, but because ra did not stretch any hand, so there is no hand to join. So it will not also write it completely. So this is how to write darasa. Nothing is going to join. Do you understand it now? Now let's look at the last one. هكذا نجتمع درسة، هكذا يجتمع حروف درسة. فهمتم؟ دال ينبغي أن يكون له يدا مع كونه واقعا في البداية، أليس كذلك؟ لا ينبغي أن يكون له يدا في الجانب الأيسر، ولكن لا يكون له يد. لماذا؟ لأنه من الحروف التي لا تجتمع مع حرف آخر، فلا يكون له يد. فهمتم؟ فنكتبه كما كان. وغاء أيضا لا يكون له يد في الجانب الأيمن، لأن الدال ما مد يدا، فلا يكون هناك يد الذي سيتصل به هو، فنكتبه فقط مجردا عن اليد. فهمتم الآن؟ فنكتبه مجردا عن اليد. فينبغي أن يكون له يدا في الجانب الأيسر أيضا، لكن من الحروف التي لا تجتمع مع حروف أخرى، هذا هو الحرف، فلا يكون له يد أيضا. فالسين أيضا ينبغي أن يكون له يد في الجانب الأيمن، ولكن لا يكون، لأن الغاء الذي ينبغي أن يتصل معه ما مد يدا. فهمتم؟ فيكتب وينبغي أن يكون له يدا في الجانب الأيسر، لكن لا يكون لأنه وقع في النهاية. فهمتم الآن؟ فيكتب درس كما كان. This is how to write درس. The last example is kataba. Kaf plus ta plus ba. What will it give us?
How to write calf at the beginning. Calf is going to join something, isn't it? Don't forget I told you it's going to change pattern. It's going to be like this. And it's going to stretch a hand to join, isn't it? Then you want to join ta. Ta is also going to stretch a hand, isn't it? So now ba at the end. This is how to write kataba. You can put haraka ka ta ba. Do you understand? This is how to write kataba. أنتم كيف نجمع هذه الحروف؟ كيف نجمعها؟ هذا هو الحرف الأول الذي هو كاف سيتغير رسمه لأنه سيتصل هكذا. هذا هو اليد الذي به يتصل، ثم يتصل به التاء، ثم أيضا سيأتي يد للتاء، ثم يتصل به باء. لا يكون يدا للباء لأنه في النهاية. وقد وجدنا حركات، وقد يعني أعطيناها، قد نعطيها حركات هكذا كتب. أنتم فبهذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. ومن الحروف التي تجتمع يعني part of the letters that usually change pattern is also going and ain. When going wants to join a letter at the beginning, it's going to look like this. It does not change pattern. It's always change pattern at the middle, like this. At the middle, you write ain at the middle this way. So the ain is going to be written as if it has a cap. If it is going that way too, you only put dots. This is the hand at the right side, the hand at the left side. But it's going to be written this way at the middle. Do you understand? Then at the end too, it may also be written this way at the end. It's going to have a hand. Since it has a hand, it must change pattern. Anytime they have any hand, these letters that I say they usually change. Anytime they have a hand, they must change. Be it at the middle or at the end. But they don't be it at the middle or at the end. You understand? الحرف الذي يتغير رسمه أيضا في هو حرف ألف الغين. ألف الغين يكتب هكذا في الوسط. إذا كان له يد سيتغير، وإن كان في النهاية أيضا ما دام له يد في النهاية سيتغير رسمه. هكذا يكتب العين، فهمتم؟ في النهاية، وهكذا في الوسط، وهكذا في النهاية، فهمتم؟ هكذا في الوسط وهكذا في النهاية. فيكون كقلنسوة، كأن عليه قلنسوة، كأن على العين قلنسوة، فهمتم؟ وهكذا العين، هكذا العين أيضا فقط تجعل نقطة فقد صار غينا هكذا. فهمتم الآن؟ فبهذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. We have now come to the end of the class. We pray may Almighty Allah accept it from us as an act of worship and grant us beneficial knowledge of here and hereafter. قد وصلنا إلى نهاية الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن وجد هذا الدرس نافعا له ومنافعا كذلك للمسلمين فليشارك بنشر هذا الفيديو إلى أناس آخرين من المسلمين الذين سيجدونه منتفعا. Whoever found this video benefiting or beneficial to himself, you should also share it to the Muslims so that they can also benefit from it, so that you will have a great reward by doing that. As every time everyone is benefiting from it, so also it will be as an ongoing charity. So you can also subscribe for this channel. You can click on the subscribe button so that you will receive any other video whenever we upload whenever we upload them, so that you will be informed by the YouTube every single time we upload new lectures. Do you understand? So
من يريد أن يكون مع العلم متى ما وجد وجدت دروس أخرى في هذا الموقع، ينبغي أن يضغط على زر سبسكرايب حتى يكون الأمر هكذا. فهمتم الآن؟ وقد تضغط كذلك على زر الحب وتحب هذا الفيديو. ثم إذا أنت تحب هذا الفيديو سيكون مساعدا لنشر هذا الفيديو، لأنه سيقول لبعض يعني أصدقائك أنك تحب هذا الفيديو، وبذلك هم أيضا سيعرفون أن هناك هذا الفيديو وينتفعون منه أيضا. You can also like this video by clicking on the like button. It is also going to help this video to reach many other people, because some of your friends, whenever you like the video, you are going to tell them that this also have liked this video. So it is now going to make them to also look at the video and also go through it and learn to it. We pray that may Almighty Allah accept it from us as an act of worship. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.